A very warm welcome to you, our wonderful listeners out there. Xesha imizuzu emva kwensimbi yesihlanu nje ngale njikalanga. Wamkelekile mphulaphuli wethu othandekayo kwinkqubo yethu namhlanje. Igama lam nguZikhona Miso. Sabe sixoxe ke kunye namhlanje kwinkqubo yethu. I will be discussing a few issues today as always, and I know that we do have quite a few participants from various radio stations that are listening. Namhlanje ndiyayazi ukuba abakhona abantu abamamele Alfred Nzo kwiKingfisher radio station, Inkonjani FM, Unique FM, Inkqubela, singamlibalanga noTakalani, izwi lethemba nevukani. Njengoba sentshilo ke namhlanje sabe sixoxisana sonke. Igama lami nguZikhona Miso. Imeko sabe siphezulu kwayo namhlanje i-Child Justice Act. Nengona mthetho phezulu ke mayelana nokuqinisekisa ukuba amalungelo abantwana akhuselekile. Xa sabe sixoxe kule Justice Act andizube ndindedwa namhlanje kwiziko lethu namhlanje. I will have somebody who will be an expert to actually give us some insight as to exactly what it is the Child Justice Act is about, and that person is umnumzana umkhuseli Jokani nosuka kwigunya abantu nezotshutshiso iNPA ngolwimi lasemzini, National Prosecuting Authority. Ubhuti mkhuseli ke uzabe sabe sixoxa naye esicacisela banzi ukuba kanye yintoni na le Child Justice Act. Wena ke mphulaphulu okwakho nje ukuthi xa umamele uze ube nemibuzo onayo, ungasinika nje, ungasalela umnxeba ku 0800 142 446 ku 0800 142 446. Apho ke sizabe sixoxa ke sincokola ngale meko, sibuza uba kanye yintoni na indima yale Child Justice Act. Uzabe ekhona ke nomnumzana uKennel Mhle nosuka kwi South African Police Services. He will be giving us insight with regards to the police's side and what role they play with regards to this whole Child Justice Act, and basically what the justice system has to do with regards to our children. As most of you will know that there are a few differences with regards to treating the younger ones as opposed to the adults who are abazibhaqa mhlambi umuntu ebandanyeka nolwaphulo mthetho. Njengoba sentshilo xa nemibuzo baphulaphuli bethu ningasala umnxeba ku 0800 142 446. Lo ngu 0800 142 446. Dingalibazisanga kakhulu ke njengoba sentshilo sabe sixoxa nomnumzana umkhuseli Jokani. Bhuti mkhuseli, ingathi akafike ubhuti mkhuseli. Kunjani ubhuti? Sikhona kodwa kunjani sisi? Ndiphilile bhuti wami. Bhuti wami ngasixelele ukuba kanye ungubani wena phambi koba singene kakhulu kule meko yethu namhlanje. Sasazi mna ngumkhuseli Jokani, oyi-senior state advocate apha kwigunya abantu lezotshutshiso apha kwiphondo leMpuma Koloni. Kweli setyana lidila ne-sexual offences and community affairs unit. Mandityayo ikukujonga umzekelo i-Child Justice Act, i-maintenance, i-sexual offences ne-human trafficking apha ephondweni. Bunkhuseli, ungasicacisela ukuba kanye yintoni umsebenzi umsebenzi wesebe le-Justice and Constitutional Development kunye nale meko sixoxa ngayo namhlanje? Msasazi, umsebenzi wethu silisebe lezobulungisa nomgaqo-siseko kunye negunya abantu lezotshutshiso, msasazi, kukujongana nemithetho ethi iwiswe yipalamente, indlela ethi le mithetho isetyenziswe ngayo kwiinkundla zethu zamatyala, nendlela athi amatyala aqhutywe ngayo kwiinkonzo zethu nakwiinkundla zalapha eMzantsi Afrika, ukususela kwinkundla ephantsi uyotsho kwinkundla ephakamileyo yomgaqo-siseko apha eMzantsi Afrika, msasazi. Okunye ke msasazi kukufundisa ngokubanzi, msasazi, i-stakeholders like abetshutshisi, omantyi, nabo bonke abantu abathi bachaphazeleke ekusetyenzisweni komthetho apha eMzantsi Afrika jikelele. Bunkhuse besendithembisile ke abaphulaphuli bethu uba eyona meko sabe siphezu kwayo kanye namhlanje yile ye-Child Justice Act. Can you tell us exactly what is the Child Justice Act and what does it entail? Msasazi, xa ndishwangathela ndicacisa ngalo mthetho sithi i-Child Justice Act, lo mthetho msasazi ngumthetho othi ujongane nendlela ekuthi kuqhutywe ngawo amatyala abantwana abathe bajongana nengalo yomthetho. Xa sithi sikhumsha sithi yindlela ekuthi kudluliselwe ngayo nabantwana who are in conflict with the law, msasazi. Masikhumbule msasazi into ukuthi phaa ngaphambilana msasazi besingenawo umthetho owodwa olungiselelwe into ukuthi ujongane nabantwana abancinci abathe bophula umthetho. So lo mthetho ke msasazi usinika umgaqo-nkqubo
emawulandelwe xa kuthe kwafumaniseka umntana wophula umthetho apha eMzantsi Afrika. Okay, ingaba yintoni kanye isizathu sokuba mhlambi kubekho umthetho ohlukeneyo for the abantwana, as you've said, by the young ones, as opposed to the adults, with regards to the justice system and the justice the Justice Act, as you've said. Why is there a difference between the way we treat the adults and the way that we treat the younger ones in the system? So if we look at the Criminal Procedure Act, before the advent of the Child Justice Act, it was not designed to deal with children in conflict with the law. Because of the fact that South Africa, ekubeni uthi wafumana inkululeko yawo, wathi wasayina waratifya i-international instruments msasazi eziqulunqwe United Organization nayi-African Union ukuthi iqulunqwe imithetho ukuthi ijongane nabantwana abathe bophula umthetho. Sathi ke njengelizwe msasazi sasayina ke saratifya lo mithetho yehlabathi ethi ijongane nabantwana abathe bophula umthetho. Yasinyanzela loo nto le into ukuthi njengelizwe sinyanzeleke into ukuthi nathi eMzantsi Afrika senze imithetho ezawuthi ijongane ngqo neemfuno zabantwana abathe bazibona bejongana nengalo yomthetho. Kuba kaloku msasazi njengoba ndisitshilo ndathi i-Criminal Procedure Act le yangaphambili yona yayingalungiselelwanga into yokubana ijongane nabantwana abancinci abathe bophula umthetho. Ngenxa ke yezo zizathu msasazi abantwana abaninzi baye bazibona bezingcwelerha msasazi kuba bambi msasazi uthi umntana ebanjelwe ityala mhlawumbi elingenamsebenzi msasazi awuthi ungena phaa ngaphakathi eziseleni athi xa ephuma aphume msasazi eyindladiya esenza ulwaphulo mthetho olungaphezulu kunolu bengene elwaphule kuqala before angene ejele msasazi. So kwabonakala into ukuthi isystem esinayo ngaphambili msasazi ayibanceda abantwana apha ekululekeni izimilo zabo. So wabona urhulumente ukuthi kubalekile into yokubana enze umthetho ozawuthi uqwalasele apha ekubalulekeni msasazi more than ukubapanisha ngokuthi ubavalele eziseleni. Okwesibini msasazi babonile abantwana abaninzi msasazi befakwa eziseleni msasazi bahambe babantwana msasazi sithetha nje baye baphulukana nobomi babo kuba kaloku ii-facilities ezikhona phaa kwi-criminal justice system azenzelwanga into ukuthi zijongane nabantwana abancinci msasazi. Abantwana abaninzi ke msasazi baye baphulukana nobomi babo. Umzekelo msasazi cases msasazi that I can just mention over the air ezimbini that comes to mind now. Apho khona inkwenkwana kudolophana lapha eGcuwa eyayibanjelwe ukuba evenkileni yafakwa eziseleni msasazi yafakwa nebanjwa elidala. Kwangaloo mini wabanjwa ngalo lo mntana msasazi waye wabulawa libanjwa elidala. Omnye msasazi eKapa in a small town of Robertson umntana naye wabanjelwe ubusela waye wavalelwa wadityaniswa namabanjwa amadala ngelishwa msasazi lo mntana lowo wayena 13 years ngelo xesha waye wadlwengulwa ngamabanjwa amadala amkrwitsha ambulala msasazi. Kwabonakala into ukuthi urhulumente kunyanzelekile into ukuthi aze nomthetho ozawuthi ujongane ngqo nendlela emakuphathwe ngayo abantwana abathe bazibona bejongene nengalo yomthetho msasazi. Yiyo ke loo nto yabangela urhulumente ukuthi abone ukuthi kubalulekile ukuthi aqulune umthetho ozawuthi ujongane ngqo neemfuno namalungelo abantwana abancinci in line with the provisions of Section 28 of the Constitution. Bhuti Mkhusele, xana siqhubeka ke sabe sukubuza ukuba mhlambi nintoni kanye ile yenziwa ngurhulumente ngaphakathi ke kwabantwana ukuba ibancede njengoba usayitshilo uba umuntu mhlambi engangena etrongweni athi xa ephuma angenele into encinci athi xa ephuma aphume endlongondlongo njengoba usawutshilo ukuba mhlambi zithini. Do you guys have certain workshops or do you have certain things that are taught to these young ones while they are incarcerated at the times, if at all? So we'll be looking into that. And as I say to you, our lovely listeners, we do have somebody who will be giving us insight mayelana nomsebenzi we-SAPS mayelana nale act. Sinomnumzana uKennel Mhle. Mnumzana umhle. Hello. Kunjani tata? Philile msazi kunjani bo? Ndiphilile nami tata. Sifuna nawe usicacisele kahle uba yintoni na indima ye-SAPS mayelana nale act. Msasazi xa umntana ethe wawona wacommit i-offense ngokuqinisekileyo ke umuntu owoniweyo uye abize amapolisa and amapolisa xa efika kwisini afike afumanise uba umoni lo ngumntana and then aye a-aplaye ke nguyi-Child Justice Act le uyi-aplaya kukuthini ke kuvele kubizwe umzali lo mntana if masihlawumbe lo mntana u-under the age of 10 years kubizwe umzali abizelwe kwisini and then umntana ahendishwe phaa emzalini wakhe anikwe iform that is SAPS 583A
ethi le form makahendishe lo mntana kwi-probation officer for assessment within 24 hours and thereafter ahambe naye kumntana ke ngolo hlobo. Siyabulela ke kumnumzana uKennel Mhlelowo ukuba wena mphulaphula unombuzo for ukubuza ukuba intoni na, what is the role of the SAPS with regards to this act? You can always give us a shout on 0800 142 446. Taphinda ndiphinde lo nombolo ngu-0800 142 446. Xa njonga phaya emnxebeni sinopatco nosuka eAlwal North phakwa Takalani kunjani Patco? Kamandi kunjani sisi zikhona? Ndiphilile bhuti wami, uthini umbuzo wakho? Ndiyabulela kakhulu, ndiyavuya ufumana lithuba, ndiyabulisa phaa kutata we-NPA notata wasemapoliseni utata umhle notata uJokwane. Benifuna uqonda mna kwicala lamapolisa ne ngombuzo wami ubhekiselele phaa kubo kwixesha elininzi amapolisa adla ngokusebenzisa the minimum force phaa kwicala le-Criminal Procedure Act ka-1979. Ingaba ke ngoku ngelixa besithi nabo bayidlala indima yokukhusela abantwana, babakhusela ngaluphi uhlobo? Ngoba abantwana abancinci abathetha ngabo ngalimi namhlanje ngaba bathi babethe ukwenzela ukuthi bakhuphe inyani. Ingaba ngeyiphi indawo abayidlala bona ingamapolisa? Umbuzo wami wesibini uyaphaa kutata lo NPA. Benifuna uqonda phaa kutata weziko lezotshutshiso ukuba ngelixa bona beqinisekisa ukuba bayabuqokelela ubungqina bathathe ezo zigqibo bazigqibayo, ingaba ke ngoku nabo bayakwazi ukuthi bayenze le-NPA decision yokuba okay uphathe ntombana akafanelanga ile sentence since underage ufanelwe yileni? Ingaba bazithatha eso sigqibeso? Then umbuzo wami wokugqibela uthi benifuna uqonda ukuba ngelixa kuba khona amatyala ango ufumana ukuthi lo mntana lo underage masithi na 14 and then ke ngoku abantu lo mntana ahambe ayovalwa mhlawumbi 2 to 3 hours entweni etrongweni, xa sobuya phaa kuzothiwa okay ubekwa phansi kweliso labazali. Ingaba ke ngoku intoni ebangela ukuba lakhe iphinde ivuke ngoba kuthiwa u-underage? Ndiyabulela kakhulu zikhona ngomamela kuTakalani Community Radio. Siyabulela Patco ngemibuzo yakho, nemibuzo ebaleke kakhulu esifumana phaa kuPatco nomamele kuTakalani phaya eAlwal North. Uba ufuna ukwenza njengaye nawo unemibuzo ungasitala umnxeba ku-0800 142 446. The number to dial is 0800 142 446. I think we'll tackle the first question, which was directed to Mr. Mhle, Mr. Kennel Mhle, who is from the SAPS. And uPatco ebesibuza ke ngale minimum force ekuthiwa amapolisa afuneka ayenze bangababambi indlongondlongo kakhulu abantwana xana mhlambi bebanjwe okanye bebona uba umntana ubandakanye nolwaphulo mthetho. Ingaba uthini xa uphendula lo mbuzo kaPatco mnumzana Mhle? Ndiyabulela msasazi nombuzo lo kapha Mr. Patco. Apha ebantwaneni, abantwana okokuqala nje abatreatwa njenge-criminals, batreatwa njengabantu sebasithema asithi zi-criminals, sithi ngabantwana aba-in conflict with the law. So i-force ayi-aplaywa unless umntana uresist i-arrest, undlongondlongo akafuna ubambeka mhlawumbi under the influence of i-drugs mhlawumbi, and then sizame ke uba sifumane i-attention yakhe. Otherwise khona nje we don't apply force because asifuni ba azifilishe njenge-criminal. I think Patco was also asking that there are instances where he says that there's no minimum force or anything, but there are instances where the young ones are forced to cooperate with the SAPS, and in doing so there is some violence that takes place. What do you say in this regard? Because I mean we see cases where yes indeed minimum force is applied, but there are really some violent cases that we have we've heard about, and as Mnumzana Mkhuseli was also giving us a couple of cases, we heard some very violent application that was undergone. What do you say in that regard, Mr. Mhle? If siyesadibana umntana mhlawumbi ocakuba violent, and then siyakwazi ukusebenzisa low minimum force part ukuba akwazi basimlayise emotweni yamapolisa akhwele apha ngaphakathi, and bangaba even selapha ngaphakathi angaphazamisana nokuqhuba kwa-driver between the police station and the scene of crime, and then siyakwazi umfaka nje ama-handboy ulungiselela azole awufike police station, and then immediately fike police station akhulume lo ma-handboy afakwe eseleni xa ngaba i-need ikhona uba makafakwe eseleni.
Okay, hayi ke sukuvile siyathemba uphathiko ke mhlawumbe ukholisekile ngulo mpendulo yakho. Masiye pha kumnumzana omkhuseli Jokani. Mnumzana Mkhuseli, uphathiko ubuze nge-NPA ukuba inawo na amandla wokutshintsha mhlawumbe xa bebone ukuba umntana unikwe i-sentence engamfanelanga engamlungelanga uba i-NPA na inawo amandla yokuyitshintsha lento. Ungasiphendula mnumzana Jokani. Msasazi, xa inkundla ithe yagweba umuntu msasazi, asinalo ilungelo lokuthi sisitshintshe isigwebo ethe inkundla yasinikeza kuloo mntu imnikileyo noba ngumntana. Kodwa ke into esinako ukuyenza xa sicaba thina singu-NPA asikhoswanga mhlawumbi indlela ethe umantyi okanye ijaji agweba ngayo, sinalo ilungelo lokuthi siaphile indlela athe umantyi agweba ngayo. There's a second question that he asked about underage children who are incarcerated for about 2 to 3 hours and thereafter left in the care of their parents. He says, what is it? What are the reasons that make the case, crop up again? Like you'd hear that somebody was in prison for 2 to 3 hours, the young one, and then it was let go and they were left in the care of their parents. But all of a sudden, then the case just crops up again. He's asking, what is the reason for that? Msasazi, one, xa sijonga lo mthetho msasazi uyi-Child Justice Act. Lo mthetho prescribes or provides for 3 schedules. Schedule 1 offense, Schedule 2 offense, as well as Schedule 3 offense. Schedule 1 offense msasazi are your minor offenses. Then Schedule 2 msasazi are your serious offenses. Then Schedule 3 are your most serious offenses. So ithetha ukuthi ke msasazi phaa ku-Schedule 1 xa umntana ethe wamangalelwa ngokhomitha ityala eliphaa ku-Schedule 1, that is your minor offenses, umntana akavalelwa kwauvalelwa msasazi. All what is done kukuvula idokhethi, athathe umntana areferishwe kwi-probation officer ukuze yenze inatseka i-assessment report, then umzali uzawuthi anikwe i-written notice to appear in court ngaloo mina uzawuthi avele ngayo ecourt nomntana. Uba ke msasazi ngu-Schedule 2 okanye u-Schedule 3 msasazi, thetha ukuthi loo nto leyo umntana can either be, depending on age yakhe, he can be handed over to umzali wakhe, anikwe written notice ukuze aphinde avele enkundleni amatyala. But msasazi xa ingu-Schedule 3 msasazi, ithetha ukuthi ke umntana wenze elona tyala li-serious msasazi. Ithetha ukuthi kwi-cases ezinjalo ke msasazi, maxa wambi ke kunyanzeleke into ukuthi umntana agcinwe ngaphakathi. Kodwa kumsasazi into ethetha ngolo mthetho ithi umntana uvalelwa as a measure of last resort. Okay. So the basic principle is whenever you're dealing with umntana, you try by all means possible to ensure that you protect umntana against the harshness of the criminal justice system. But if there is no other thing that could be done, then imprisonment becomes the last resort msasazi. So uzafumanisa kumatyala njalo ke msasazi umntana ke kuzawunyanzeleka into ukuthi agcinwe ngaphakathi eluvalelweni. Umzekelo msasazi xa umntana ethe wamangalelwa ngokudlwengula nasekudlwenguleni mhlawumbi enze udlwengulo olumatyunyezi okanye mhlawumbi uthe wabulala umntu ngokumatyunyezi msasazi, kuye kunyanzeleke kumaxesha anjalo ukuthi umntana onjalo avalelwe ngaphakathi msasazi. Sabulela kumnumzana uJokani. Our time has just gone 20 minutes after 5 o'clock. You are still tuned into the show, which has been put together for you by the Department of Communications. And what we are discussing today is the Child Justice Act, getting into the nitty-gritties. What is it all about? What are the implications, and how the SAPS actually plays a role in this regard of the whole of the Child Justice Act and how we treat our young ones with regards to the Justice Act. If you have questions for us, like Upatko did from Alwa North, ungasitsalela umnxeba ku 0800 142 446 ku 0800 142 446. Singathatha ngixesha elide singaqhubeka ngenkqubo yethu. Mnumzana uJokani, xa sijonga kule act, there's a term that they have there, which is diversion. Can you explain to us what this means? Because does this mean ukuba umntana ngabathetha ukuba umntana ozibandakanya mhlawumbe nolwaphulo mthetho akazubanjwa na? What is this diversion thing, which is part and parcel of the Child Justice Act? Can you explain it for us? Sasazi xa sithetha nge-diversion, i-diversion ngumongo okanye yingxam yalo mthetho sithetha ngawo uyi-Child Justice Act. Awukwazi uthetha nge-Child Justice Act ungathethi nge-diversion. I-diversion sasazi ngamafutshane kukuthatha umntana umsuse away from the formal criminal justice system ngokuthi wenze inkqubo ezithi zijongane nokululeka isimilo somntana.
Sasa xa besijonga ngaphambili besikade sisebenzisa i-Criminal Procedure Act. I-Criminal Procedure Act yona bingenayo into eyi-diversion eformalized. Kodwa ke lo mthetho uyi-Child Justice Act into oyenzileyo msasazi uthi rather than ukuthi simpanishe umntana msasazi masijonge indlela esinothi siluleke isimilo somntana. So that is the difference between i-Criminal Procedure Act and the Child Justice Act. So i-diversion msasazi ngeliphandle msasazi indlela ekuthi kujongwane nayo apha ekululekeni isimilo somntana ukuze abe yi-law abiding citizen going forward. Kuba xa sijonga msasazi kune-service providers abaprovide i-services kwabantwana. Mhlawumbi omnye umntana msasazi unengxaki ye-anger, uyathanda ukulwa, mhlawumbi babanjelwe mhlawumbi ukusebenzisa udlame. Omnye umntana mhlawumbi uyathanda ukwenza amatyala ezesondo. Omnye umntana mhlawumbi unengxaki mhlawumbi yobusela. Loo nto ithetha ukuthi ngoxa ethe wafumana wadiverta msasazi uzawuthunyelwa kwii-programs ezizawuthi zijongane nale meko umntana azibona ekuye. If mhlawumbi ungumntana onomsindo msasazi uzawusuka kwii-programs ezizawuthi zilungise indlela azibona ngayo izinto. If ngumntana olisela msasazi uzawufakwa kwii-programs ezizawuthi zilungise isimo sakhe azi into ukuthi ubusela msasazi ayiyona ndlela yokuphila, zikhona ezinye indlela ezibhetele ezinothi aphucule ubomi bakhe ngalo. So msasazi i-diversion all in all ukuthatha umntana away from the formal criminal justice system into programs that are aimed at correcting isimilo somntana going forward. Okay, it's now 23 minutes after 5. We seem to have a caller on the lines. No Khangelani no suka apha eqala. Kunjani Khangelani? Siyaphila siswa Makhondo. Kunjani koni? Ndiphilile nami bhuti wami. Uthini umbuzo wakho namhlanje? Okay, umbuzo wami nje because I think lo mbuzo ndakhe ndawubuza before but kunomuntu ongicelileyo ba masike siphinde sibuze lo mbuzo lo because naye ingathi ngumuntu ochaphazelekayo. Okay. Uyabuza lo muntu lo ukuba mhlambi uzawutestifya let's say uzohamba ayotestifya enansekeni enkundleni against umuntu lo umangeleweyo ubani ozoba in charge okuqinisekiseni ba yena uzoba protected senjiba noba mhlambi bewitnessile okanye yazi ugrape kwalo mntana cha woyika lo muntu ngoku eberape lo mntana ba athi xa buye etrongweni afike abayithreat kuyo okanye ubomi bakhe busengcuphekweni kuba esazi uba ebeyibonile lento and two uyayazi yonke into eyenzekileyo. So uyabuza ke ngoku kubani ozoba in charge okuqinisekisa ba uzawuprotectwa, that means kubani in charge okuqinisekisa ba i-witness is safe na. Siyabulela bhuti Khangelani phaya eqala ndingacela unumzana umhle mnumzana umhle ndizakucela uzama uphendula lo mbuzo kaKhangelani. Ndiyabulela msasazi. Umbuzo lo ingathi awufolishi kakuhle apha ku-SAPS because une witness protection. Witness protection ngifolisha phansi ku-NPA. Ndawucela uba ibuze phaa kuba ujokana lo lapho. Okay, mnumzana uJokani ungawuphendula lo mbuzo kaKhangelani ubalulekileyo nobuza ukuba umuntu mhlambi who has agreed to testify against someone but is scared for their life because now they've exposed themselves that they knew of the incident and are willing to go to court to testify against this person and now fear for their lives. Who is responsible for actually looking after the safety of that particular witness? Msasazi okokuqala ndizawucela into yobana laa mphulaphuli aqiniseke into yokuthi uyamazi umuntu ophanda ityala, that is investigator. One, axelele investigator into yokuthi unale fear anayo woyika umangalelwa. Yena investigator uzawucommunicate lo information nomtshutshisi ochophele ityala. Izawuba ngumtshutshisi ochophele ityala ozawuthi make it a point ukuthi uorganizer into yokuthi the witness lena ifakwe phakathi kulaa program kuthiwa i-witness protection program ukuze akhuseleke up until the ityala lixoxwe ligqithe msasazi. And xa iphatha program msasazi akho mntu uzawumazi into yokuba uphi na ukhuselekile kakhulu msasazi. But okubalulekileyo into ukuthi makacommunicate ifear yakhe kwipolisi liphanda ityala, ipolisi ayiphanda ityala nexanduva lokuthi lixelele umtshutshisi into yokuthi ndinale witness iyafuna ukutestifya but yoyika into yokuthi ubomi babo buzawuba sesichengeni. Umtshutshisi uzawuthi yena aorganize into yokuthi elaa ngqina lifakwe phakathi kwale program kuthiwa i-witness protection program ka-NPA msasazi. Siyabulela ngompendulo yakho. Uvile ke bhuti Khangelani phaya eqala ukuba kubalekile ukuba ukwazi ukuthetha ne-investigating officer yiyo ke ezawukwazi ukulidisha kwindawo e-right mayelana nokuba ngubani na ozawuqinisekisa ukuba ubomi bakho abukho sesichengeni. Xa siphinda sijonga phaya emnxebeni sinoBatko uphinde wabuya uneminye imibuzo. Kunjani bhuti Batko?
Ngiphilile kwakhona sisi ngiyabulela. Benifuna uqonda pha kutata ababini. Umbuzo wami ubhekiselele pha kubantwana basezitratweni. Kunabantwana sifana ukuthi bachitha ixesha ezitratweni. Ngenxa bechitha ixesha ezitratweni sifana ukuthi ngamaxhoba amapolisa kwixesha eliningi sifana ukuthi bayathwesharisha mhlawumbe uqhekezwe evenkileni kuzawuzwa kubo. Ingaba ke ngoku ngeyiphi indima edlalwa i-NPA namapolisa ngenjongo yokuthi abantwana aba bangathwesharishwa kuquka ke ne-stakeholders ezo basebenzisana nazo SAPS Department of Education kuquka ne-social development. Then umbuzo wami wesibini ubhekiselele phaya uthi tata xa bethetha bayakwazi ukuthi abantwana aba if umntana mhlambi uthe wabanjwa seleke ngokena 18 and then wathathwa wayosuka eluvalelweni ziba khona i-programs ezo abathi bafakwe kuzo lezo program ezo if bayabona lo mntana okay bamthathile bamfaka kweziprogram xa ebuya kwakhona ngaphakathi enze the same thing ngeyiphi indima abangayidlalayo bona kwicala lezepolisi uqinisekisa ukuthi abantu babuya pha eluvalelweni be-over 18 bayakwazi ukuthi ke ngoku xa bafike eluhlaleni babe ngabantu abafana nabanye babantu bangaphula umthetho kwakhona. Ndiyabulela kakhulu sisikhona. Thank you to Patco. If you have burning questions, just like Patco, you can always give us a shout. That is 0800 142 446. That's 0800 142 446. And we do have Mr. Kennel Mhle from the SAPS and Mr. Mkhuseli Jokani from the NPA who are more than willing to answer your burning questions. Mnumzana Umhle ngicela ke siphendule lo mbuzo ka Patco obalulekileyo uthi abantwana bahlala ezitratweni sibona ixesha elininzi uba they are being violently handled by police members and with the intention that they're doing things that they're not supposed to be doing now. And we were talking about minimum force earlier on. Can you give us some insight in this regard? Ndiyabulela msasasa. Lo mbuzo ndifumane kakuhlelo katata uKhangelane. Ngokaphatko ngokulo kakhangelani sawuphendliwe tata lokaphatko ubuza kahle ngabantwana aba bahlala ezitratweni ukuba ixesha elininzi umuntu uyaze abone ukuba hey ave nokuba abantwana bakhe babethwe ngamapolisa ngexesha elininzi umuntu athi bengekho nesizathu sokuba babethwe mhlambi kuba mhlambi behleli kwindawo erongo okanye omnye amanye amapolisa sithi bangamasela kanjalo zininzi nje instances where you find that they have been violently attacked, as they would say, by police members. Now, can you speak on that? Because he's asking, in relation to the minimum force issue that we have in the Child Justice Act. Singamapolisa sikhuthaza kwaphela into ohlukunyezwa kwamalungelo abantu ingakumbi amanoveli babethwe nje kungakhange kube khonto kaba siyayikhuthaza into yokuba namphinda umuntu othe wabethwa okanye noba ngumuntu omdala othe wabona abantwana bebethwa ngamapolisa bengenzanga nto ahambe ovula ikheyisi kupolice station efutshane. Okay, siyakuva ke bhuti. Mnumzana uJokani, ungazama ukuphendula wena lo mbuzo kaPatco. Msasazi ndizawuphendula lo mbuzo kaPatco ngohlobo msasazi. Msasazi one ithetha ukuthi xa abantwana behlala ezitratweni there is a problem. It could be that abantwana bahlala ezitratweni ngabantwana who are in need of care and protection. Ithetha ukuthi ke singabantu basekuhlaleni msasazi sinoxanduva lento ukuthi si-approach lento kuthiwa i-children's court msasazi xa sibona imeko ezinjalo abantwana be-subjected to humiliation and harassment by amapolisa ukuze msasazi inkundla yamatyala ikwazi ukuthathela loo mapolisa okanye abo bantu bathi bahlukumeze aba bantwana. Okunye inkundla ikwazi ukuthi iorganize into ukuthi abantwana babo bazibona behlala esitratweni bathathwe bathunyelwe kwindawo apho khona banothi bagcinakale ngendlela elungileyo. Mhlawumbi babo bantwana msasazi abanandawo zokuhlala mhlawumbi emakhayeni abasuka kumakhaya abroken msasazi lixanduva ke msasazi le-children's court ukuthi ibone ukuthi abantwana ethini nangabo. Lo mnumzana Mkhuseli Jokani we-National Prosecuting Authority, and before that was Mr. Kennel Mhle from the SAPS. Now, looking at Patco's second part of the question, he asked about, when the young ones do come out from incarceration, how do you ensure that they don't go back to their usual antics, going back and actually committing crime? What is the role of the Child Justice Act in this regard to ensure that when these people, go out or leave these programs, they are better people and they are better citizens and they don't find themselves in the same criminal spiral that they were in? Hello? Yes. Sasazi into enzekayo bangaba lo mntana uye wacommit i-offense uya-assesswa within 24 hours kuyi-probation officer
izama ukwazi mhlawumbi ngaba zeziphi izizathu ezibangela lo mntana commit offense, and then awuzifumana ezo zizathu, and then azibhale phantsi ziye kwi-criminal inquiry phaya ecourt, and then i-court izawubopa mayimdivert okanye mayenze kanjani na, but iyawuthi ezo step iyawuthi isithathe sawuqinisekisa uba lo mntana akawaphinda commit offense at all. Okay. Mr. Mnumzana uJokani, wena ikhona into ofuna uyichaphazela apho kulo mbuzo? Umsasazi xa sijonga umsasazi lo mthetho uprovide for two levels of diversion. That is level 1 diversion option as well as level 2 diversion option. Level 1 diversion option umsasazi ke relates to your schedule 1 offences, lamatyala bentenga lamatyala amancinci umsasazi. Umzekelo apho khona siqinisekisile ukuthi umntana uyolulekwa, masithi mhlambi one of the orders that court would make, for instance, masithi umntana wenze ityala lingenamsebenzi okanye ityala mhlambi apha elincinci, uyabona, mhlambi lo mntana uzofanele ukuthi umntana mhlambi nesikolo esi ongayikahle esikolweni, i-court izakwenza i-orders like for instance iqinisekise ukuthi lo mntana uattend isikolo, iqinisekise ukuthi lo mntana uchitha ixesha elininzi nefamily yakhe, iqinisekise ukuthi lo mntana is put under supervision and guidance so that lo mntana alulekwe umsasazi. However ke msasazi xa inkundla isenza le order in terms of section 42 iye ke yonyule umuntu, either i-probation officer okanye umuntu othembekileyo ekuhlaleni into ukuthi amonitarishe i-compliance yalo mntana nale order inkundla ithe yayikhupha in terms of section 42. Kwawuphela ke lo xesha leli diversion inkundla bithe yayiwisa over lo mntana, laa mntu bethunywe inkundla ukuthi makajonge i-compliance yale diversion uzawubuyela enkundleni either with i-compliance certificate ethi lo mntana hayi la order inkundla ibiyikhuphile ibithe lo mntana makenze u1 no2 no3, lo mntana uzenzile ngokuphumeleleyo ezo zinto ezo, ithetha ukuthi ityala liphelile msasazi. Ukuba ke lo mntana uthe uphula nawuphina umqathango ubekwe inkundla phakathi kwalamthetho ka-section 42, ithetha ukuthi inkundla inelungelo into ukuthi iphinde msasazi yongeze okanye mhlambi i-edise okanye ize nezinye indlela ezizawuthi zincedisane nokululeka isimilo salo mntana. Sasazi ke abona bantu ke baqeshelwe into ukuthi ba-provide as service providers, sinabantu aba-independent like imibutho like abo-NICRO, imibutho like o-Childline neminye imibutho enjalo msasazi ethi i-provide as services zokululeka izimilo zabantwana msasazi. Zona ke msasazi ithi i-act xa icacisa msasazi zonke izinkqubo zithi zinikwe abantwana ekugqibeleni kufuneka sibe measurable. How do we see into ukuthi nyani ezinkqubo ziyasebenza ngokuthi abantwana bangaphindi bone msasazi? Ithetha ukuthi xa abantwana bethe bangena kweza nkqubo aphinde umntana abuye one, ithetha ukuthi eza nkqubo befakwe phansi kwazo is either azisebenzi okanye umntana uyindladiya. Ithi ke loo nto if umntana uyindladiya ephume izandla ithetha ukuthi inkundla inoxanduva lento ukuthi ize nezona diversion orders zikata zokujongana nale meko izibona ifumana lo mntana ekuyo msasazi. Okay, siyabulela ngalo mpendulo yakho. Hayi noko i-strongo le message usixelela yona Mnumzana uJokani ukuba nizivele ke nani bantu bakuthi ukuba ngaba mhlawumbe umntana uyaphinda abuyele phayana kwezazi into bezenza, you know, getting back into that criminal spiral that they were in. Inkundla ingaba nayo na ingathatha amanye amanyathelo oqinisekisa ukuba nyani isimilo salomntu siyaguquka ukuba ayenzeki lonto. Hayi ke nizivele nani uba kuthiwa hayi yindladiya le, you know, indladiya yomntu ongamameliyo. If you have any burning questions, it's 25 minutes before the top of the hour. You're still listening to the show, which is proudly brought to you by the GCIS on behalf of the Department of Justice. I'm Zikona Miso, and if you want to give us a shout, you can always do so on 0800 142 446. Lo ke ngu 0800 142 446. Nizivile nani ke imibuzo yophathwa ebaleke kakhulu bebuza ngokuba kanye ithetha ntona le Child Justice Act. Lonto ithetha ukuba abantwana mhlambi abazibandekanya nolwaphulo mthetho ukuba abayina ezitrongweni nakanjalo kodwa nizivele ke nani ukuba zikhona i-programs ezikhoyo ezizama ukunceda ukuba abantwana batshintshe noko isimilo sabo. Uba unembuzo ke nani ndiyanazi bani mamele kwindawo ngendawo zeni eAlfred Nzo, eKingfisher FM, iNkonjani FM, iUnique, iNqubela, Takalani, Izwile Themba kunye noVukani. So xa ninemibuzo yenu ningoyiki
Ningasinika nisicala nje umnxeba ku-0800 142 446. Mnumzana uJokani, in the past, obviously you've had instances where you can actually monitor as to how the system is really working. I mean, can you tell us about some of the instances where the Child Justice Act really has been working positively with regards to these children's lives? You know, people who were in the criminal. In that criminal spiral that we were talking about, and whose lives have now changed because of some of the programs that you were telling us about. Ngokuqinisekileyo msasazi baninzi msasazi because singu-NPA msasazi iParlamente ijonge ekubeni basiqinisekise ukuthi abantwana abaninzi msasazi abathi bezibone bejongene ngalo mthetho msasazi badirect kwezi programs of-diversion msasazi, and abantwana abaninzi abeMzantsi Afrika babhenefitile msasazi from these diversion programs zithi ziprovide i-Child Justice Act msasazi. Ngokwenene msasazi le nkqubo urhulumente athabaza nayo iyasebenza ngokwenene, kodwa noba kunjalo msasazi zikhona ke ii-exceptions msasazi where apho ufumanisa ukuthi bakhona abantwana msasazi abathatha advantage of the act abathi bona msasazi bangancedakali msasazi. Ziimeko ke zingenawuthwani ngubani msasazi. Apho kwimeko ezinjalo msasazi ke kunyanzeleke into engoku ntoba siyibeke ecaleni i-Child Justice Act kujongwane nabo in terms of Criminal Procedure Act msasazi. Kuba kaloku uthi lo mthetho msasazi if lo mntana msasazi ucommite uscheduled offence msasazi kunyanzeleke ukuthi ke ngoku kudiswane naye the hard way uba lo mthetho awukwazi ukumnceda msasazi utshintsha isimelo sakhe. Thank you so much, Mr. Jokani. Well, in line with this discussion that we are having today, the spokesperson of the SAPS, Zweli Mnisi, had the following to say. Well, it cannot be morally correct for us as a society to have over 50,000 kids being charged for criminality. That is why today the Minister of Police, Nathi Mthethwa, emphasized and made a call to the nation to say the parents be involved in terms of raising their children, because as a South African Police Service will continuously ensure that we intensify the war on crime, but also we are targeting those perpetrators who would normally utilize or influence children to commit crime. And to this end, we want to make a commitment to the public that we shall fight crime smartly and toughly, but we are saying it is a collective effort, and that is why we all have to work together to ensure that our children are safe from crime. And of course, that was the SAPS spokesperson, Zweli Mnisi, who was giving some really stern, sayings and warnings out there, especially for the parents to actually become involved in the child's life, because you find that in most instances that there is a lack of parenting in these children's lives who do unfortunately end up in the justice system, in and out of it. So, Mnumzana Jokani, what can you say about the involvement of parents in their children's lives with regards and society at large with regards to finding these kids in the situations that they're in? Because I mean a lot of them are really very young, and maybe I should ask Mr. Mhle to actually answer that. Mr. Mhle? Hello. Yes, can you answer about with regards to the involvement of parents and society at large, what role is it that we can play, as society, to ensure that abantwana bethu abapheli be izimilo zabo zimbi bengabantwana abazindladiya njengoba umnomzana uJokane betshilo singadlala ephi mhlambi thina indima uqinisekisa kuba abantwana bethu abazenzi ezinto abazibandakanye nolwaphulo lomthetho bangapheleli kwi justice system okanye baphelele mhlambi being incarcerated. Enkosi Msasazi, abazali ingaxheba inkulu ekufuneka bedlale abantwana elungise bangaphinde bamoshe, ngoba umntana bangaba bamsa esikolweni and then needs zakhe as a child bayazimitha abazali, and then bangaba bakwazi ukuzimitha needs bazama uhlala naye phansi bam-explainele ingxaki abadibana nazo with regard to bamithe needs zakhe. Okwesibini futhi abanye abantwana baye esitratweni ngenxa yempatho ekhaya, fumanisa indlela ababethwa ngayo abazali babo babethe bayalwa nabo, and then baphele sebebona uba no asilokhaya eli, indlela ebhetele ngcono vele ndivele ndimke kwalapha ekhaya ndohlala esitratweni bhetele. So abazali banenxaxheba enkulu kakhulu. Ngabo futhi xa umntana ethe wacommit offense bamxele bazame unatsika uyi-understand uyi-commitile offense bangamphikeli.
unfumana Siyabulela umnumzana Mhle siyakuva njengoba sechilo umnumzana uKenneth Mhlene usuka pha kwi-SAPS esithi noko inxaxheba yabazali inkulu kakhulu mayelana nokuqinisekisa ukuba noko isimilo somntana sona sikwindawo right where they don't find themselves in such situations. If we look at our lines there, we do have uKhangelani nosuka pha kuVukani Radio. Kunjani Khangelani? Siyaphila khonto siswami kunjani kuni? Ndiphilile bhuti wami uthini umbuzo wakho uphosa kubani kumnumzana Mhle? Njengosendlilo siswami ndikhawulezile uba kuyipanel yakho nayo no-SAPS but kukho into endiqinisekile abantu abaninzi noba bakhe bayiqaphele futhi bane-concern yayo njengoba soke sibona i-service delivery protest ubona uba kuyaqhankqalazwa okanye mhlawumbe umzekelo kwezinye indawo xa kuqhankqalazelwe i-principal ethile ufumanisa kukho nabantwana abakhoyo abanxiba i-uniform yesikolo betshisa amatayari naxa kusenziwa ii-blockage zendlela kutshisa amatayari berazaja ii-buildings nabantwana beyiparticipate ubona uba baye-enjoy le nto is part of entertainment kubo sibe sisazi uba kukho imithetho efana noma damage to property of which is a criminal nezinto zezibizwa ngoma-public violence. Ndizama ubuza ke ngokuba mhlawumbi i-Child Justice Act kunye ne-SAPS bathini ngokuthatha ixanduva kwabantwana kwiinto ezifana nezi-strikes. Siyabulela kumnumzana uKhangelani nosuka pha kuVukani Radio. Nawe ke mphulaphula ukuba unemibuzo ofuna ukuyibuza ungasala umnxeba ku-0800 142 446, the number that you can dial. If you have burning questions, you can always dial the number 0800 142 446, and we do have willing participants in our panel today who would really be glad to answer some of your questions. Mnumzana Mhle, I think le umbuzo uphoswe pha ku-SAPS ukuba I mean it's no secret that we've been having a lot of service delivery protests, and in most instances you'll find young ones there in their uniforms, looting and vandalizing most of the places, and those are serious, serious crimes. What is the Child Justice Act in this instance? What is the role here? Kwinto ezifana nemarch ne-service delivery protest uyofumanisa uba zii-categories yi-two ezi-involved ngabantu abadala iphinde bengabantwana singamapolisa asinayo iproblem nokumatsha kwabantu okanye nokubhiketha kwabantu. Umsebenzi wethu kumonitharisha nje ukuba kungamoshwa iiproperty zabantu nezika-government. Once kubekho inantsika i-problem inantsika i-actions eziresulta mhlawumbi kwi-damage to property, kuya kunyanzeleka uba ngokubanjwe, and then lo uthe wabanjwa kuyafumanisa uba bangaba kuyawafunyanisa uba ufolisha phantsi ngokwe-age, ufolisha phantsi kwabantwana, that is the Child Justice Act, and then lo umdala umntu ufumanisa uba ke ngoku akazufitha kwi-Child Justice Act, utreatwa ngokwe-Criminal Procedure Act, although they committed the same offense. Yeah. So ngokwenyani ke utsho ukuba if we have a child who's participating in these marches and is doing exactly the same thing that the adults are doing, they are in essence treated the same. They are not treated the same. Umntana utreatwa ngokwe-Child Justice Act, umuntu omdala utreatwa ngokwe-Criminal Procedure Act, although i-offense abatshajwe ngayo iyi-one. So the offense will be the same, but ukutreatwa kwabo batreatwa differently. Yes. Siyabulela ke kumnumzana Mhle ke nizivele nani baphulaphula ukuba xana umntana mhlambi ke naye bandakanya apha kwezi strikes ninzi sizibonayo in and around our country, they are in essence charged for the same crime, but they are dealt differently, and the children in accordance to the Child Justice Act. Time has just gone 15 minutes before 6 o'clock. If you've just tuned in, you've got 15 minutes to listen in and to ask those burning questions that you have. The number to dial is 0800 142 446. Lo nombolo ngu 0800 142 446. Njengesiqhelo ke le nkqubo iqulunqwe i-GCIS ke on behalf of the Department of Justice. Mna ndinguzikhonamiso kwipanel yethu namhlanje nomnumzana umkhuseli Jokani nosuka pha kwi-NPA kuya noKenneth Mhle osuka kwi-SAPS. Xa siphinda jonga phaya emnxebeni ingathi uPatco uphinde wabuya. Patco kunjani? Patco
sawuphinda simbambe kwangongongo Patco njengoba senitshilo ke mnumzana uJokani benikhe ndabuza umnumzana uMhle ngendima yabazali, you know, the role of parents, the role that parents should be playing, you know, to actually curb these crimes that we see a lot with our young ones. What is the role? How important is this? Msasazi, the role yabazali in raising abantwana babo cannot be overemphasized, Msasazi. And as such, Msasazi, abazali cannot abdicate the responsibility yabo to raise abantwana babo ngendlela efanelekileyo to inatsika emapoliseni nakwi-criminal justice system. Msasazi, ithetha ukuthi Msasazi singabazali emakhaya sinoxanduva lokufundisa abantwana bethu ukuthi ulwaphulomthetho Msasazi alubhatali Msasazi, masikhulisa abantwana bethu ngendlela eyiyo nefanelekileyo Msasazi. Kodwa ke Msasazi akusithelanga into ukuthi in the process of growing up abantwana they stray into criminality. It is within that context that urhulumente wabona ukuthi makase nakomthetho Msasazi ukwenzela ukuthi abo bantwana bathe bezibona besi-stray to criminality as part of i-process okukhula Msasazi, umthetho ukwazi ukuzilungisa izimilo zabo Msasazi. Sabulela mnumzana uJokana, siphinde sibuyele phaya emnxebeni sinobhuti Patco. Ubhuti Patco uphinde wabuya. Patco uPatco uphinde wabaleka nangona bebuyile uphinde wabaleka. Uba ngaba ke wena ke mhlambi njengoba sithetha ngobazali nenxaxheba ekufuneka beyidlalile ebantwaneni, mhlambi wena nje ubumamele ungumzali and kudala uzama, you know, you maybe have this child that you've been trying. Okay, masiphinde sibuyele emnxebeni ukubuyile ubhuti Patco saphinda sibuyele kule. Patco, ndiyabulela kakhulu siswami. Bendinombuzo phaa kodata phofu mhlawumbi bazangicacisela kwicala labo lobabini. Phaa kubone sisi kwixesha elininzi kukho bona as alternative ukuthi abathathe umntana agciniswe endaweni apho yindawo khona ekhuselekileyo okanye kwi-foster care area. Benifuna ukuqonda ke ngoku phaa kwicala le-act okanye kwi-court order, siqale phange order of the court. Ngifuna ukuqonda ke ngoku if ever ke ngoku le-act le-Criminal Procedure Act ka-1977, act number 51 of 1977 phaa kwi-temporary safe care, if lo mntu lowo uthe wahamba engachazanga phaa kulaa center le akuyo ngelixa inkundla ethe yanika isigunyaziso sokuba lo mntu lowo makaphume makangaphumi engachazanga, ingaba ke ngoku ngawaphi amanyathelo athi ke ngoku abe ke ayathathwa? Ndiyabulela kakhulu singabamela Ntakalani Community Radio. Thanks uPatco. Buza umbuzo obaleke kakhulu uthi xana abantwana besiwa mhlambi kwezi foster care or where they've been placed for safety at a certain place and they've been told that they can't leave the boundaries of that particular space until, you know, they've alerted someone, and we see instances where you know, the kids just disappear without alerting anyone. What happens in this instance? What is the role here? Mnumzana Jokani. Msasazi, njengoba isitsho uPatco phaa kuTakalani Radio Msasazi, uthi inkundla ibiyenze i-order Msasazi ithi lo mntana makahlale kulaa ndawo ahleli kuyo angaphumi ngaphandle kwesigunyaziso. So certain Msasazi laa mntana xa ithe waphuma phaa ngaphandle kwe-order ye-court Msasazi, ithetha ukuthi laa mntana wophule umgaqo wenkundla Msasazi. Laa mntana unako ukuphinda amangalelwe inkundla okanye kuthathwe amanyathelo aqatha ngakulaa mntana Msasazi, because lo mntana ngoku is in breach of the court order. Okay, ayike uzivuleke nawe but Patco khona amanyathelo okunyanzelekile uba athathwe kuba ke noko lo mntana lowo is not acting as they had been told. You know, if you are told not to leave the certain boundaries of that particular place until a certain time, then you are to adhere to that. Time is just gone 10 minutes before 6 o'clock. I'm Zikhona Miswan in studio. I have umnumzana uMkhuseli Jokani and umnumzana uKennel Mhle from the SAPS. And njengoba senitshilo ke nizivele nani bantu bakuthi ukuba how important it is as umzali to actually play your role in bringing up your child in a way that they would not, you know, that they'd want to run away from crime and, you know, not be part of the justice system at any point in their lives. I was saying that uba wena mhlambi ngumzali omameleyo apho uzimamelo uthi hey kunini ndamzama lo mntana ngapha nangapha mhlawumbe nawe ungakhe usicalele umnxeba ukusixelela ukuba kungapha kuphi na apho usoko la khona ngalo mntana wakho mhlawumbe. The number to dial is 0800 142 446 ngu-0800 142 446. Mnumzana uJokani, are there certain programs mhlawumbe, let's say lento ndibuzayo ukuba umzali mhlawumbe uyambona umntana yakho uba hey hayi uhamba indlela wrong, you know, they are walking towards what you have described as indladiya yomntana, you know, what can they do in this instance mhlambi to try and avoid umntana getting into that criminal justice system? Msasazi, kubalulekile ukuthi abazali ba-approach Msasazi i-government agencies Msasazi
ezithi zijongane nokuncedisana nabazali ekululekeni izimilo zabantwana. Sasazi kwindawo esala kuyo sinayo imibutho efana noNICRO, sinazo ii-agencies msasazi ezithi zifande i-social development sasazi to provide services that are aimed at educating abantwana bethu. So kubalulekile ukuthi umzali aze ngaphambili msasazi kwi-organizations ezifana nezo ukuthi nale ngxaki yalo mntana u-display tendencies zongathi mhlawumbi if angayekelwa angadistray into criminality msasazi enze into ezimakunyezi msasazi. Urhulumente msasazi ndicinga ukuthi unawo ukumnceda lo mzali ekumncediseni ekululekeni umntana wakhe msasazi. Kodwa ke msasazi loo nto leyo ithetha ukuthi xa umntana engakhange one msasazi umzali akakwazi ummangalela umntana engakhange one. So ithetha ukuthi yonke i-Child Justice Act does not come into play kumntana ongekenzi into ongekagilani nengalo yomthetho. But you were talking about certain agencies, you know, that can assist mhlambi xa umntana umbona umntana hey akho right apha ngasixela mhlambi ngezinye agencies, or maybe where can people get information, you know, about such? Msasazi umzekelo msasazi umzali mhlawumbi angaya mhlawumbi phaa kumasebe like social development msasazi kwi-district offices ocela uncedo msasazi bazawukwazi ukumdirect ukuthi zeziphi na ii-organization ezikhoyo ekuhlaleni msasazi eziprovide ii-services zokunceda nabantwana abanezimilo mhlawumbi ezibukekela msasazi. So ndicinga ukuthi lo mzali lo makahambe msasazi angoyiki ukuya kwa-social development obuza ukuthi ikhona na imibutho ekuhlaleni ethi incedisane nabo ekuqeqesheni abantwana msasazi. Ms. Vereke Banbagut, if maybe you were too shy to actually share your story, you know, about the troubles that you're probably having at home with your young one, Umnumzana Uchokani has encouraged you, you know, to go to the social development officers and get some assistance. There are some agencies that can help you. As agencies, zakunceda ke mayelana nokuqinisekisa ukuba isimilo solo mntana wakho mhlambi asiphokeli siye to an extent where they will have to be dealing with the justice system. Mnumzana Umhle, and ndifuna ubuza uba mhlambi what are the problems that you face with the kids? We've seen that we've seen a lot of crimes that have been committed by young people these days. What are some of the problems that you face in this regard, or the challenges rather, as the police services? Sasa zi-challenges izifumana kuba ufumanisa uba umntana ulikhomithile offense. And then sinalewe role ke ithi xa ecommit offense nakubiza umzali wakhe ahendishe emzalini more especially xa zingekhoyo i-compelling reasons. But ufumanisa uba xa ufuna i-address yomzali lomntana akakuxeleli i-address uba ongowaphi. And xa uzama ubuza ungowaphi khandi kakusekhayeni mhlawumbi angakwazi ukusathi hayi ekhaya kungapha aphinda akukhombe ngapha akhombe Kapa akhombe Gauteng bekuloo dabiri singayazi bakanye ngowaphi lo mntana. And then omnye umntana akwazi ukukhomba ekhayeni and then atseyile phaa ekhayeni aphinda emke futhi ahambe ohlala esitratweni again. Ufumanisa bengo still uzophinda committed as offenses and akho guardianship kaya supervision yakhe lo mntana xa esesitratweni. Sometimes ufumanisa uba lo mntana xa senifikile kwabo abazali bakhe ngabantu abaselayo bonke nje akho mntu naye akho mntu umkhathaleleyo lo mntana nje kwaphela. So izinto eziye zisibethe kakhulu ezo. Siyabulela ke Mnumzana Umhle, njengoba sesayivala noko inkqubo yethu kwangoku, ungabe uthini na umyalezo onawo nje ukukhuthaza abantu? Apha emapoliseni zikhona i-component ezikhoyo ezijongene nokudevelopha abantwana, ukucrafta izimilo zabo ke ne-career zabo ngokunjalo. Kuthiwa ke kwi-police station nganye ikhona i-youth desk ekhoyo ebhese ku-crime prevention. Zithi ke zijongane nokuphucula izimilo zabantwana nokubakhipha busy abantwana, kuthiwe make sure abantwana bayaya esikolweni ngalo lonke ixesha bakhuthazwe futhi ubheke esikolweni. I-Child Justice Act le sometimes ivakala kabuhlungu kumntu othe wamoshelwa into zakhe kwaye wabelwa into yakhe ngumntana kwaye wenzakalisela umntana wakhe kunye umntana. Athi xa esiva kusithiwa hayi laa mntana akabanjwanga uphinde wanikezelwa emzalini, angayi-understand uba ukhulwe ngabunini ekubeni ba enze ityala elikhulu kangaka.
sawucela abazali bathande uyimamela kakhulu hayi no ikho into eyithiwa yi-Child Justice Act and okwesibini siyayithanda lento yetshenzwa Department of Justice because sikhumbula siqhuba i-workshop edutywa umuntu wayemele i-community kula workshop wazama uqonda apha ukuthi ba ingaba mhlawumbi senza ntoni ukuthi make sure ba le Child Justice Act iyafikelela kubazali babantwana i-community for uchoko because besiqhuba between amapolisa no-justice no-social development abazali babantwana okanye i-public in general ishwe ngaphandle. So now I'm happy now ngacaba izawuphuma i-radio lunze babe nemibuzo bayibuza apha ukuthi ulunze bangothuki xa bebona umntana engavalelwa understand bangothuki futhi xa bebona umntana evalelwe futhi bayazi bayinxelenye nale Child Justice Act. Siyabulela kakhulu mnumzana uKennel Mhle nguKennel Mhle besicacela banzi ngale meko yale Child Justice Act nosuka pha kwe-SAPS. Uyanikhuthaza ke bani bakuthi ukuba ubani nayo mhlambi imibuzo eninayo mayelana nale Child Justice Act okanye ninengxaki zenu nifuna ukumhlambi nifuna uncedo kuzo ningaya nakwayiphi na i-police station ye-SAPS nicele i-youth desk apho. So if you have any burning questions with regard to the Child Justice Act, you're more than welcome to go to any police station, to the youth desk specifically, as according to Mr. Mhle, to actually get that more insight into what the Child Justice Act is all about, and on top of that, to get any assistance that you might need. Mnumzana uJokani, nawe uphosamazwi wakho nje wokugqibela sesawuvala. Msasazi, all what I want to say, Msasazi, there is a perception out there that says this act is treating children who are in conflict with the law with kid gloves. Msasazi, I would want to differ, Msasazi, that this act is not intending in any way to treat children as kid gloves, Msasazi, but rather this act is aimed at ensuring that it protects abantwana bethu from the brutal and harshness of the criminal justice system, Msasazi, which has in the past created criminals and led to a death of many children in our prisons, Msasazi. Lo mthetho, Msasazi, i-diversion, Msasazi, njengengxame lo mthetho, Msasazi, can be very harsh because it can go up to even to more than 5 years, Msasazi. So ndithetha ukuthi ke Msasazi, lo mthetho ngumthetho ojongene nokululeka izimilo zabantwana, hayi ukubapanisha abantwana ukubenza indladiya, Msasazi. Siyabulela kakhulu mnumzana umkhuseli Jokani nosuka pha kwi-National Prosecuting Authority gunyabantu ke nezotshutshiso. Mnumzana uJokani ke nomnumzana uMhle ningawubeki phansi umnxeba wenu safuna ukuthetha nani i-producers zethu ke nizivele nani ke bantu bakuthi ixesha ngoku seyimizuzu noko emibini phambi kwentsimbi yesithandathu nizivele uba ningaya kwi-youth desk zenu apho kwayiphi na i-police station. So you can go to any youth desk at the South African Police Services stations and you'll be able to get any assistance that you need. And as Mr. Jokani said, that the the Child Justice Act is not in essence to be lenient on kids who do commit crimes or whatever, but it is to actually try and assist them, you know, from the brutal and the harshness of the justice system. So it is in essence for their benefit at the end of the day. And as I said, and I think this does bring us to the end of our show. As I said, the show was proudly brought to you by the GCIS on behalf of the Department of Justice. Siyabulela kakhulu ngexesha lenu andinilibelanga nonke Alfred Nzo, Kingfisher, Inkonjani, Unique, Nkubela, Itakalani, Izwi lethemba, kuye nevukani. Thank you very much for tuning in. Kudelele xesha lizayo.